জি, আসসালামু আলাইকুম। আমার কথা শোনা যাচ্ছে? ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি স্যার। ফরেনার স্টুডেন্ট আছে ক্লাসে? Yes, sir. Oh, Yangchi and Nadir, sir. Nadir. Are you staying in Sylhet? Yes, sir. Staying, sir. Nadir and another one? Muhammad or Ahmed? Any other foreign students in the class? Nadir, Yangchin? Yes, sir. Malaysian, sir. Sorry, I can't hear you. Malaysian, sir. Hmm. Please, a little bit louder. I'm from Malaysia, sir. From Malaysia. Yes, How many? sir. Four? Four of us from Malaysia. Yeah, four from Malaysia. Yes, sir. Are all of you present? Yes, sir. So I think two students from Bhutan were supposed to be here. Yes, sir. Are both of you in the class? Yes, sir. One is Yanchen and Dan. Second, in the Dechen, sir. screen, Dechen. Yes, sir. So both of you are, and two Palestinian students. Two Yes, sir. Palestinian were supposed to be here. So Nadir, where Yes, is your sir. friend? Is he in the class? Maybe he will So join later. he will join, okay. So any students from India or from Pakistan, Kashmir or Pakistan? No one. Do you have any students from Pakistan or from Malaysia, from Kashmir? Sir, no students from Pakistan and India, sir. Okay. Well, let us start. Actually, I'll try to take some revision classes on urology. That's why there are some missing out classes. Some students during their fourth year, usually in our class routine, we have divided some of the chapters for third year. For example, hernia, hydrocele, trauma, burn, resuscitation, shock, hemorrhage. These chapters you have allocated for third year. And for fourth year, mainly the intestinal obstruction, vascular disease, acute abdomen, and urology, pediatric surgery. These are kept for fourth year, and rest for fifth year, including neurosurgery, orthopedic surgery, then anesthesia, oncology or radiotherapy, radiology. And these five topics for fifth year. But unfortunately, many students, they miss the fourth year classes. That is not expected. So maybe they think that most of the questions are written in that 30 books, and we can have the question and answers from there. So now we'll be busy with our three subjects: pathology, microbiology, and
pharmacology, probably these 3 subjects for 4th year are phase 3. That's why I have decided to take some revision classes for this year on urology. So first of all, I'll just, as this is the revision class, I'll just try to remind you what has been taught in your 4th year classes. So can you see this screen sharing? Can you see the screen sharing? Yes, sir. Yes. So urological symptoms. If you have a poricai, it will not be asked in the exam. This is the typical format. We ask the symptoms, the previous history, and what are the main symptoms of urology? Pain, hematuria, lower urinary tract symptoms, nocturia, incontinence, and other symptoms like pneumaturia. So common symptoms are 3: pain, hematuria, lower urinary tract symptoms. So here are the main 3 symptoms. Now what about pain? This is important for your oral exam, for your OSPE, and for your theoretical or written exam. So sometimes the question is asked, what is the character of renal pain? What is the character of bladder pain? What about urethral pain? So mainly this is asked in the exam. If you find a patient complaining of pain in the right side of the abdomen, your long case may be a gallstone, or maybe a common bile duct stone with jaundice, or maybe a patient with ureteric or renal stone. Or so in that case, if you have a patient with polylithiasis, patient has got pain in the right upper quadrant, then the examiner in your long case may ask, why not this is a case of renal stone? Then you have to differentiate that in renal stone, the pain should be like this and this, and in gallstone, in my patient, the pain is not of that type. That means, what is the character of the renal pain? What is the character of the ureteric pain? What is the character of the pain arising from the gallbladder? So you have to be clear about that. So what is the renal pain? It usually arises from over distension of the upper tract. That means hydronephrosis. Or if there is a tumor in the, suppose if there is an inflammation. Whenever there is an inflammation, there is pain. So if there is any patient has got pyelonephritis or pyelitis, definitely patient will have pain, and that is the inflammatory pain. Or there is obstruction in the outflow of urine. For example, a stone is blocking the pelvic junction or ureter. Or if there is a stone or clot in the renal pelvis or renal calyces, or if there is a large tumor or a large cyst, this tumor and large cyst causes over distension of the
kidney and that stretches the capsule. The same way, in case of enlargement of the liver, hepatomically, there is pain. For example, in case of viral hepatitis, if the liver is enlarged in size, or in case of obstructive jaundice, when the liver is enlarged in size, there is overdistension and that stretches the capsule, leading to pain. And what is the type of the pain? It is a aching pain, typically deep-seated. And another word you can remember, that is, it is a fixed pain. It is aching pain that is not colicky. This ache indicates this is not a colicky pain. এবং আরেকটা ওয়ার্ড যেটা এক্সামিনাররা শুনতে চায় সেটা হলো the pain is a fixed pain. এই কথাটা এক্সামিনাররা এটা মনে রাখবে। The examiners will want to know the character, এই ক্যারেক্টারের মধ্যে one is the most important character of renal pain, that it is fixed. Pain is fixed. It is aching pain, not a colicky pain, and it is typically deep-seated, felt in the loin. And probably due to stretching of the renal capsule, what I have already mentioned. And this is not for all, just to clear your ideas that when as the kidney lies over the psoas major muscle, as the kidney lies on the psoas major muscle, so any inflammatory condition around the kidney will cause a psoas spasm, and that will lead to fixed flexion deformity of the hip joint. এই কথাটা কি তোমরা জানো? এই flexion of the hip because of the spasm of the psoas muscle. তাহলে যখন if this is the psoas major and the kidney lies over it, and if there is spasm of this muscle, it is a strong flexure of the hip, the iliopsoas, iliacus and psoas major. So if it is a hip joint, so there will be flexion deformity of the hip joint. This is known as fixed flexion deformity. Suppose if this is the bed, if this is the hip, if there is a thigh, there is an angulation here. কিভাবে এটা দেখাইতে হয়, এটা ক্লিনিক্যালি তোমাদেরকে দেখানো হবে, how you can show how much deformity is there, fixed flexion deformity. The reflex psoas spasm will lead to fixed flexion deformity. Now urinary colic. This is an acute pain felt in the loin, radiates to the groin. The patient often rolls because of agony. এবং ওইখানে আমরা বলছিলাম it was a fixed pain. It was a fixed pain felt in the loin, and it is an aching pain. আর এখানে the pain is acute, loin, then loin to groin, and it is severe, usually severe pain. Why? Urinary pain, most common cause is a stone in the ureter. Maybe blood clot, maybe sloughed out renal papilla, so these are very uncommon causes, but the most important cause is the stone in ureter. Site of pain is a guide to progress of the stone. For example, if the patient says, I had the pain before just in the loin, now I feel that pain is going down to the groin, and now after that for the last few days the pain has radiated to
the inner aspect of my thigh or in the genitalia. That indicates that the pain was in the upper ureter, the stone was in the pelvis first, then it has come down to the upper ureter, then mid ureter, then now in the lower ureter. And when it is in the when it is in the vesicoureteric junction, then যখন স্টোনটা নামতে নামতে so this is the ureter, স্টোনটা নামতে নামতে যখন vesicoureteric junction এখানে যখন স্টোনটা impacted হবে, then the pain is radiates to the tip of the penis or in the labia major. এই যত নিচের দিকে আসবে পেইন রেডিয়েট করবে from groin to groin, then from groin to the genitalia. So at least এই দুইটা, the more the pain radiates to the groin, the more distal the stone is. ক্লিয়ার তোমাদের? তাহলে এটা যদি আমি মনে করি যে কিডনি, আর এখান থেকে যদি আমার স্টোনটা নিচের দিকে নেমে আসে জিরোটা, তাহলে যত স্টোন যত নিচের দিকে নামবে, যদি if the stone is here in the renal pelvis, it may be a fixed pain. In the upper ureter, it will groin to groin. In the lower ureter, groin to the inner aspect of the thigh. Or if it is in the vesicoureteric junction, the pain radiates to the tip of the penis or in the genitalia. এই দুইটা অন্তত তোমাদের জিজ্ঞেস করো। Bladder pain, definitely it is an aching pain or discomfort in the suprapubic region. So this is a suprapubic discomfort. In case of bladder pain, or it may radiate to the tip of the penis when a stone irritates the trigone of the urinary bladder. Perianal pain is a fixed pain in the perineum. এটা জিজ্ঞেস করবে না, তাহলে তোমাদের মনে রাখতে হবে দুইটা, the pain, urethral pain, definitely it will be felt exactly at the site of the urethra, in male in the penis, in female in the vulva. So this is not important. Important is character of renal pain and character of ureteric pain. এইটা তোমরা মাথায় মনে রাখবে. And it is asked in the oral examination. The question commonly given in the written examination, how do you differentiate renal pain or from ureteric pain? About কখনো কখনো দেওয়া হয়, they write down the character of ureteric pain and renal pain. ঠিক আছে, এটা ক্লিয়ার কিনা? এইটা কিন্তু একদম কমন কোয়েশ্চন ফর ওরাল, ফর রিটেন, অ্যান্ড অলসো ফর ইয়োর ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন ইন দ্য লং কেস। ঠিক আছে, তাহলে রেনাল পেলভিসে যদি হয়, তাহলে একটু আগে আমরা বলছি এটা টিপিক্যালি ফিক্সড লাইন পেন হবে, সিভিয়ার বাস্টিং হবে ইফ দেয়ার ইজ এ স্টোন ব্লকিং দি pelvic junction. Uretary obstruction যদি হয়, is a sharp exacerbation against a constant background. আগে একটা ব্যথা ছিল, হঠাৎ করে বেড়ে গেল. Referred to the groin, scrotum or labium. That means it radiates from the groin to groin and to the genitalia. Commonly আমরা এটা বলতে পারি. আর হেমাচুরিয়া নেক্সট কমন, তাহলে পেইন একটা কমন, আর হেমাচুরিয়া এটা আমি আরেকটা স্লাইডে আমি দেখাবো একটা in another file. What do you mean by lower urinary tract symptoms? দেখো অনেকেই প্রেসক্রিপশনে লেখা রাখে, অ্যাডমিশন ফাইলের মধ্যে দেখবে লেখা আছে patient has come with LUTS.
এখন কেউ বলতে পারবে আপার ইউরিনারি ট্র্যাক্ট কতটুকু আমরা বলি আর লোয়ার ইউরিনারি ট্র্যাক্ট? What comprises the upper urinary tract and what comprises the lower urinary tract? স্যার ইউরো টু পেলভিক জাংশন পর্যন্ত হচ্ছে লোয়ার ইউরিনারি ট্র্যাক্ট, আর হচ্ছে এর উপর থেকে নামো, আপারটা আগে বলো। আপারটা হচ্ছে রেনাল পেলভিস। তোমরা যে কথা বলো ওই সময়, আচ্ছা ঠিক আছে বলো। রেনাল পেলভিস টু পেলভো ইউরেটরি জাংশন, পেলভো ইউরেটরি জাংশন, এটা হলো আপার, তাই না? জি স্যার। এইটা হলো আমি ধরলাম কিডনি, এখানে ক্যালিক্স গুলো থাকলো, এখানে পেলভিস আসলো, তারপরে এখানে এসে পেলভিস থেকে ইউরেটরি জাংশন, তারপরে নিচে নেমে আসলো, তাই তো? এখানে এসে ব্লাডার, এটা ইউরিনারি ব্লাডার, তাই তো? নেক্সট এখানে ইউরেথ্রা, এই পুরোটাই হলো ইউরিনারি ট্র্যাক্ট। তাহলে আমরা যদি ধরি দিস ইজ দ্য কিডনি, এটা কিডনি, এটা ইউরেটার, তাহলে কিডনি অ্যান্ড ইউরেটার পর্যন্ত হলো দিস ইজ দ্য আপার ইউরিনারি ট্র্যাক্ট, অ্যান্ড ব্লাডার অ্যান্ড ইউরেথ্রা হলো লোয়ার ইউরিনারি ট্র্যাক্ট। এটা মাথায় রাখবে, হ্যাঁ, সিম্পল। কিডনি and ureter comprises the upper urinary tract, urinary bladder and urethra comprises the lower urinary tract. ঠিক আছে? এখন আমরা কতগুলো কথা আগে আমরা ইউজ করতাম, প্রোস্টেটিজম। এখন ইউজটা এটা কম হয়, প্রোস্টেটিজম না বলে এখন বলে লোয়ার ইউরিনারি ট্র্যাক্ট। প্রোস্টেটিজম আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম, ইট ইজ এ ভেরি কমন ওয়ার্ড ইউজড ইন urological patients or in the prostate patients. আমাদের সময় পরীক্ষায় প্রোস্টেট পেশেন্ট ইনভেরিয়েবলি পরীক্ষা দেওয়া হয়, তোমাদেরও দেওয়া হবে, এখন কম দিই আমরা। তো ইনভেরিয়েবলি ডেইলি যদি 15 ক্যান্ডিডেটস থাকতো, তাহলে 2 or 3 ক্যান্ডিডেটস used to get the prostate patients. এই কিন্তু তোমরা অবস্ট্রাকটিভ বলে চলবে পরীক্ষায়, ইরিটেটিভ যদি বলে চলবে। তাহলে এটা very simple. The symptoms arises from obstruction to the bladder outflow, তাই না? So this is the urinary bladder. তাহলে এই ব্লাডারের আউটফ্লো যেটা আছে, ব্লাডার আউটফ্লো যদি অবস্ট্রাকশন হয়, তাই না, প্রবলেম ইন দি ব্লাডার আউটফ্লো, তাহলে এই ব্লাডার আউটফ্লো অবস্ট্রাকশন থেকে যে সিম্পটম হবে, দিজ আর দি অবস্ট্রাকটিভ সিম্পটমস। আর ফ্রম দি ইরিটেশন অফ দি ইউরিনারি ব্লাডার যে সিম্পটমটা হবে, দিজ আর ইরিটেটিভ সিম্পটমস। ভেরি সিম্পল। এবং এইটা যদি আমরা সিম্পল কথা বলি, তাহলে ব্লাডার আউটফ্লো অবস্ট্রাকশন সিম্পটমস মিনস there is outflow obstruction, that means there is problem in voiding. Clear? And irritative symptoms means bladder becomes irritable, so there is problem in storage of the urine in the urinary bladder. ঠিক আছে? Now you come here, you come to the voiding symptoms. Voiding or obstructive. The obstructive means there is obstruction to the bladder outflow. That means there is problem in voiding. So if there is obstruction in the outflow of urinary bladder, so there will be problem in voiding. So you can use any of the terms. So what will happen? Definitely, as there is obstruction, the stream will be poor, there will be hesitancy, there will be interruption in the flow, and the patient has to strain. তাহলে এই কি কারণে হইতে পারে voiding problem হইতে পারে? একটা আমরা বললাম bladder outflow obstruction, আরেকটা হইতে পারে if there is loss of power of the detrusor muscle of the urinary bladder, and there will be progressive outflow obstruction. এই যে কোনো একটা কারণে। তাহলে আমি এই bladder outflow obstruction যেটা বললাম, that is one of the cause of the voiding, and another problem of voiding is because of the muscle becomes weak, and if it becomes severe, that will lead to
what is in the symptom of storage? What is the symptoms of storage? There is urgency, frequency, or overactive bladder syndrome. তো এটা আমাদের জন্য, তোমাদের জন্য, ফর দি আন্ডারগ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট সেটা দরকার নেই। ফ্রিকোয়েন্সি আর্জেন্সি সিন্ড্রোম অর ওভারঅ্যাক্টিভ ব্লাডার সিন্ড্রোম, এটা তোমাদের জন্য দরকার নেই। তোমাদের কি মনে রাখতে হবে? প্রথম এটা ফার্স্টে নিয়ে আসো ফ্রিকোয়েন্সি। দ্যাট মিনস রুগী patient will have to void, or there will be desire to void frequently, increased frequency or frequency. And at night it will be increased, so it is known as nocturia. Urgency means whenever patient needs to void, patient immediately has to void it, otherwise there will be soiling of the clothing. And urge, this is the urge incontinence, যখন হবে দেখা যাবে যে সে আটকে রাখতে পারতেছে না। তাহলে urgency হলে frequency means increased voiding, nocturia means increased voiding at night, urgency means patient, whenever patient has got desire, this is a very strong desire, and if the patient cannot void at that time, he may soil his clothing, that is known as urge incontinence. এই নিচের লাইনটা তোমাদের দরকার নেই, কাজে এই টার্মগুলো ইউ হ্যাভ টু মেমোরাইজ অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড। ফ্রিকোয়েন্সি, nocturia, urgency, urge incontinence. সো এনি সিকোয়েন্সি তোমরা এটা লিখতে পারো, তবে আমার মনে হয় যে ফ্রিকোয়েন্সিটা সবার আগে আনলেই ভালো। কিন্তু সিমটমটা দেখা যায় অ্যাকচুয়ালি nocturia দিয়ে, এই জন্য এখানে আগে লিখছি আমি। পেশেন্ট প্রথমে বলে আই হ্যাভ ফ্রিকোয়েন্সি মেইনলি অ্যাট নাইট, রাতে বারবার উঠে আই হ্যাভ টু গো টু দ্য টয়লেট টু ভয়েড ইউরিন, তারপরে দেখা যায় ইট ইস বোথ ইন দি নাইট অ্যান্ড ডে। Then the patient develops urgency, and then urge incontinence, that means patient cannot control, or patient cannot control the urination. Whenever there is a patient has got desire, patient has to void, otherwise there is soiling of the clothing. তাহলে এই যে স্টোরেজ প্রবলেমটা যখন হতে পারে, কি কি কারণে হতে পারে? রিডিউসড অ্যানাটমিক্যাল ক্যাপাসিটি অফ দি ইউরিনারি ব্লাডার। ফর এক্সাম্পল, অপারেশন করে ব্লাডারটা ছোট করে ফেলা হয়েছে, যে কোনো কারণেই হোক, এটা আন্ডারগ্রাজুয়েটে তোমাদের দরকার নেই। এটা ট্রমা ছিল, ট্রমা ওখানে ব্লাডারের কিছু অংশ ফেলে দিতে হয়েছিল। পেশেন্ট রেডিওথেরাপি লিডস টু ফাইব্রোসিস অ্যান্ড ব্লাডার বিকাম স্মলার। অ্যান্ড ইনফেকশন, ইন্টারস্টিশিয়াল সিস্টাইটিস বলে, হুনার সালসা, এগুলো তোমাদের জন্য দরকার নেই। or tuberculosis may lead to, এখানে তোমাদের বলি ইভেন পোস্ট গ্রাজুয়েশনে আমি খাতা দেখতে গিয়ে দেখি যে লয়েনে একটা ম্যাস ইন দি লয়েনে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসে টিউবারকুলোসিস অফ দি কিডনি লেখা, বুঝছো? এটা তোমরা মনে রাখবে যে whenever there is tuberculosis, repeated infection and fibrosis, সেই অর্গানে will lead to the smaller size of the organ becomes smaller in size. ঠিক আছে, শুধুমাত্র কেজিয়াস টাইপ অফ টিউবারকুলোসিস যখন কিডনিতে হয় তখনই শুধুমাত্র কিডনি এনলার্জমেন্ট হয়। আরেকটা হয় if there is obstruction in the calyxes, calycectasis হয়, but not that much. Usually তোমরা মনে রাখবে যে whenever there is tuberculosis in any organ, that organ becomes smaller in size, finally becomes smaller. And reduced functional capacity resulting from abnormality in bladder sensation. তাহলে ব্লাডার সেন্সেশন বাড়ার জন্য একটা হতে পারে, আর একটা ব্লাডারের রিডিউসড ক্যাপাসিটির জন্য হতে পারে। এই সেন্সেশন বাড়ার জন্য যেটা হয় সেটা হলো ওভার অ্যাক্টিভিটি। তারপরে নিউরোলজিক্যাল কজ, এটা তোমাদের জন্য দরকার। ইনসিপিডাসে, পলিডিপসিয়া, ডায়াবেটিস, ফ্রিকোয়েন্সি, যে সমস্ত কারণ আছে, ডায়াবেটিস মেলাইটাস, ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস,
এগুলোতে যখন ইউরিন ফরমেশন বেশি হয় তখন পেশেন্ট বারবার যেতে হয়। there is also frequency. Nocturia at night, sleep disturbance. এটা তোমাদের ডিটেলস যাওয়ার দরকার নেই, মনে রাখলেই হবে। Incontinence, that means patient cannot control urine. Involuntary loss of urine, যখনই প্রস্রাবের ব্যাগ হইলো, যখনই ডিজায়ার হইলো, patient has to void, otherwise কাপড়ে প্রস্রাব হয়ে যাবে, patient cannot control. এইটুকু তোমাদের মনে রাখলেই হবে। তাহলে ইনকন্টিনেন্স এট নাইট কে নকটার্নাল এনিউরেসিস বলে। ইনকন্টিনেন্স এট নাইট, এটা এই এনিউরেসিস, এবং তার সাথে তোমরা একটা শব্দ অ্যাড করে দিতে পারো, নকটার্নাল এনিউরেসিস। ঠিক আছে, নকটার্নাল এনিউরেসিস। ওভারফ্লো ইনকন্টিনেন্স ইজ ভেরি সিম্পল। দিস ইজ দ্য ব্লাডার। এই ব্লাডারটা বড় হইতে 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 একটা সময় ব্লাডারে আর পরে ইউরিন রাখতে পারবে না, তখন ইউরিনটা লস হবে এদিকে, এটাকে বলে ওভারফ্লো ইনকন্টিনেন্স। এটা সাধারণত হয় ইন কেস অফ নিউরোজেনিক ব্লাডার। ঠিক আছে, আমি পরেরটাতে যাচ্ছি, এখন তোমরা বলো তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা। এটার মধ্যে ইজ এভরিথিং ক্লিয়ার? যদি ক্লিয়ার না হয়, ইউ ক্যান আস্ক মি এ কোয়েশ্চেন। কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা বলো। স্যার কোলিকি পেইন আর অ্যাকিং পেইনের মধ্যে পার্থক্য কি? বুঝি নেই। হ্যাঁ, কোলিকি পেইন আর অ্যাকিং পেইনের মধ্যে ডিফারেন্স? কলিকি পেইন ডেফিনেশন যেটা আর কি, কলিকি মিনস there will be pain-free interval in between two attacks of pain. এটা হলো কলিকি পেইন, তাই না? There will be some pain-free interval in between two attacks of pain. ঠিক আছে, aching pain এটা হলো this is an annoying pain. There is no pain-free interval, a constant pain. তাহলে এখানে অনেক ধরনের ওয়ার্ড এখানে ইউজ করা হয়। aching pain, constant pain, annoying pain, continuous pain, এই ধরনের অনেক শব্দ ইউজ করা হয়, সবগুলো একই জিনিস মিন করে, দ্যাট মিনস ইট ইজ এ কন্টিনিউয়াস পেইন। আর ইন কেস অফ colicky pain, there is pain-free interval between two attacks of pain. ক্লিয়ার তোমার? জি স্যার। আচ্ছা, আর কোনো প্রশ্ন আছে কিনা বলো। আর রেনাল কারোর কোনো প্রশ্ন? ডিপ সিটেড মানে কি স্যার? জি, রেনাল পেইনটা স্যার ডিপ সিটেড মানে কি? ডিপ সিটেড, এটাকে বুঝাইতে হবে। ডিপ তো ডিপই, তাই না? মনে হবে অনেক ভিতরে ব্যথাটা করতেছে, লাইনে পেইনটা হবে, এবং লাইনে মনে হবে পেইনটা অনেক ভিতর থেকে আসতেছে। ঠিক আছে, এখন তোমার মনে হতে পারে যে প্যানক্রিয়াটিক পেইন হতো ডিপ সিটেড পেইন, ইউরেটারি পেইন হতো ডিপ সিটেড পেইন। ইউরেটারির ক্ষেত্রে পেশেন্ট উইল ফিল দ্যাট পেইন স্টার্টস ফ্রম অ্যাবাভ, তারপরে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে এরকম, আর ওখানে মানে ভিতরে কোনো এক জায়গায় একটা অ্যানোয়িং কন্টিনিউয়াস একিং পেইন। আর কোনো প্রশ্ন? যে কোনো প্রশ্ন করতে পারো তোমরা, হ্যাঁ, যে তোমার হয়তো মনে হতে পারে ইট ইজ ভেরি সিলি আর ভেরি সিম্পল কোয়েশ্চেন।
নাই কোনো প্রশ্ন নেই? আমি তোমাদের কলেজ খোলার বিষয়ে নোটিশ হয়েছে? স্যার এখনো কলেজ থেকে জানাই নাই স্যার। আনঅফিসিয়ালি কি জানো? আনঅফিসিয়াল বলতে ওই যে আমাদের হেলথ মিনিস্ট্রি থেকে যে প্রেস ব্রিফিং হয়েছে ওইটাই, এর বাইরে আর কিছু জানানো নেই। কোনটা? ওই যে মানে আমাদের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে যে প্রেস ব্রিফিং করছে সেটাই। ব্রিফিং ওখানে কি বলছিল? ওখানে বলছিল স্যার যে আগামী 13 সেপ্টেম্বর থেকে প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় বর্ষ এবং পঞ্চম বর্ষের জন্য মেডিকেল কলেজ খুলে দেওয়া হবে। ও, তো অফিসিয়াল চিঠি আসতে তো এনাফ টাইম আছে, এখন আজকে মাত্র 7 তারিখ। 13 তারিখে কি বার পড়ে? সোমবার না? সোমবারকে কোন হিসাবে রাখলো? এনিওয়ে, ঠিক আছে, আর কোনো প্রশ্ন নেই না? আমরা তাহলে পরেরটাতে যাই। হ্যাঁ, নেক্সট সিমটম, পেইন গেল, হিমাচুরিয়া। হিমাচুরিয়া নিয়ে কিন্তু রিটেনে প্রশ্ন থাকে, অস্ফীত অনেক সব প্রশ্ন থাকে, এবং রিটেনে খুব কমনলি প্রশ্ন দেওয়া হয়। হিমাচুরিয়া মানে কি? প্রেজেন্স অফ ব্লাড, তাই না, ইন দি ইউরিন। সিম্পল ডেফিনেশন, এটা যাওয়ার দরকার নেই। এবং যে কোনো পেশেন্টের ইফ দেয়ার ইজ এ সিঙ্গেল অ্যাটাক অফ হিমাচুরিয়া দ্যাট হ্যাজ টু বি ইনভেস্টিগেটেড, এটা মনে রাখবে। একটা অ্যাটাকও যদি হয় দ্যাট হ্যাজ টু বি ইনভেস্টিগেটেড, কারণ there may be associated malignancy in the urinary tract, either in the kidney or ureter or in the renal pelvis or in the bladder or prostate. There may be malignancy. এই জন্য পেশেন্ট একবারও যদি বলে হিমাচুরি হয়েছিল, মেবি জাস্ট বিকজ অফ সিম্পল ইনফ্লামেশন or ইনফেকশন, তারপরে you have to fully investigate to find out the cause. এইটা তোমাদের জন্য দরকার। যেমন ডিপস্টিক, এটা আমাদের দেশে আমরা করি না যেহেতু, ডিপস্টিকটা তোমাদের মনে রাখার দরকার নেই। ডিপস্টিক মানে ল্যাবস্টিক, মানে একটা স্টিক দিয়ে আমাদের যেমন র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট যেরকম করে ওইরকম একটা স্টিক দিয়ে তোমার ইয়ে করা হয়, একটা স্টিক দিয়ে টেস্ট করা হয়। ওই স্টিকের মধ্যে থাকে 6টা স্ট্রিপ থাকে। এই 6টা স্ট্রিপের মধ্যে 6টা স্ট্রাইপ, এই 6টা স্ট্রাইপে গ্লুকোজ, প্রোটিন, আরবিসি, ডব্লিউবিসি, কেটন বডি অ্যান্ড আরেকটা আমি ভুলে গেলাম, 6টা ডিটেক্ট করতে পারে ওই স্ট্রিপে। এটা আমাদের জন্য দরকার নেই, আমাদের দেশে আমরা যেহেতু করি না। তাহলে আমরা মনে রাখতে হবে ম্যাক্রোস্কোপিক অ্যান্ড মাইক্রোস্কোপিক। সিম্পলি যেটা চোখে দেখা যায় ম্যাক্রোস্কোপিক, দেখা যায় না, হ্যাজ টু বি সিন থ্রু এ মাইক্রোস্কোপ, এটাকে বলে মাইক্রোস্কোপিক। তাহলে ডিপস্টিকটা কিভাবে করে ওই যে কালার চেঞ্জ হয়, এটা আমাদের দরকার নেই। আমাদের দরকার হলো মাইক্রোস্কোপিক এন্ড ম্যাক্রোস্কোপিক। তাহলে নর্মালি 2 to 5 থাকে, 5-এর উপরে যদি যায় তাহলে আমরা ধরে নিই ইট ইজ অ্যাবনর্মাল। এবং ডিপস্টিক টেস্ট যদি কনফার্ম হয়, যেমন তোমরা জানো, যদি র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট নেগেটিভ হয় তাহলে এটাকে কনফার্ম করতে হয় বাই আরটিপিসিআর। এরকম ওইখানেও যদি পজিটিভ হয় ডিপস্টিক টেস্ট, তাহলে টেস্ট হবে কনফার্ম বাই মাইক্রোস্কোপি। তাহলে ম্যাক্রোস্কোপিক হিমাচুরিয়া, এইটা অন্যান্য টার্মও ইউজ করা হয়, দেখবে দিস আর অলসো অ্যাকসেপ্টেড টার্ম, ফ্র্যাঙ্ক হিমাচুরিয়া অর গ্রস হিমাচুরিয়া। এই ম্যাক্রোস্কোপিক মানে চোখে দেখা যাচ্ছে ইউরিনটা লাল হয়ে গেছে, এই জন্য এটাকে ফ্র্যাঙ্ক বলে। এবং বেশি ব্লিডিং হচ্ছে বলেই, as there is more bleeding, that's why we can see it in the urine as reddish coloration of the urine. That's why it is also called gross hematuria. এই কথাটা সবাই মনে রাখবে যে ফ্র্যাঙ্ক হিমাচুরিয়া
especially when it is painless hematuria, when there is passage of clot. The most common cause is TCC. এবং TCC সবচাইতে বেশি হবে in the urinary bladder, but that can arise from the transitional cell lining any part of the urinary tract. That means it may arise from renal calyces, from the renal pelvis, from the ureter, from the urinary bladder, from the urethra. যে কোনো জায়গা থেকে হতে পারে, but commonest place is urinary bladder. তাহলে পরীক্ষায় যদি জিজ্ঞেস করে if there a patient complain what is the most common cause of painless frank hematuria or painless macroscopic hematuria or painless hematuria with passage of clot, commonest cause is transitional cell carcinoma and mainly of the urinary bladder. ঠিক আছে, এইটুক মাথায় মনে রাখো। আর এগুলো হলো কি ওই যে রেড কালারেশন অফ দি ইউরিন or রেড ডিসকালারেশন অফ দি ইউরিন যে সমস্ত ড্রাগে হয়, বিট খাইলে পরে হইতে পারে, রিফাম্পিসিন, ফেনোথায়াজিনস, পোরাডেন্টিন, এগুলো খাইলে পরে মে কজ রেড কালার। সেই জন্য তাহলে আমি যদি দেখি কিভাবে কনফার্ম করবো, তাহলে কিভাবে জন্য বলো তো যে এই সমস্ত ড্রাগ বা ডায়েটের জন্য হলো নাকি দেয়ার ইজ রিয়েলি হিমাচুরিয়া। যদি আমি ফ্র্যাঙ্ক বা গ্রস হিমাচুরিয়া দেখি আর মাইক্রোস্কোপে দেখি, তখন আমার কি করতে হবে, কি করতে হবে তখন? ড্রাগ হিস্ট্রি নিতে হবে। অফ করে দিতে হবে। জি বলো। ড্রাগ হিস্ট্রি নিতে হবে। হ্যাঁ নিলাম, ড্রাগ হিস্ট্রি বললেই কি আমি বলতে পারবো যে আসলে এটা ড্রাগের জন্যই? ড্রাগটা স্যার অফ করে দিতে হবে। না না, আমি কনফার্ম হইতে হবে তো, ইজ ইট বিকজ অফ দিস ড্রাগ অর বিকজ অফ হিমাচুরিয়া, কনফার্ম হইতে হবে না? কনফার্ম হলে না আমি বললাম যে ঠিক আছে আপনার আসলে দেয়ার ইজ নো হিমাচুরিয়া, দিস বিকজ অফ দিস ডায়েট অর দিস ড্রাগ, সো ইউ হ্যাভ টু স্টপ দ্যাট, তাই না? সেই কথাটা বলার আগে ইউ হ্যাভ টু বি শিওর দ্যাট দেয়ার ইজ নো ব্লাড আরবিসি ইন দি ইউরিন। করার জন্য ইউরিন কি করবে? আদার সিম্পটমস গুলো দেখি, কনফার্ম করার জন্য ইউরিন আরই আদার অ্যাসোসিয়েটেড তাই না? এটা সিম্পল মানে আরবিসি। তাহলে সিম্পল, আরই না বলে আরিক মানে কি? আর ই মানে রুটিন আরএমই, রুটিন মেডিকেল এক্সামিনেশন। মেডিকেল, আচ্ছা। আরএমই আর মাইক্রোস্কোপ এম ই সংক্ষেপে লেখে, তাই না? এই ছোটকাল থেকে তোমরা এই যে অ্যাব্রিভিয়েটেড ওয়ার্ড গুলো ইউজ করে তোমাদের routine microscopic examination. Yes, আসলে রুটিন এন্ড মাইক্রোস্কোপিক এক্সামিনেশন, রুটিন এন্ড মাইক্রোস্কোপিক এক্সামিনেশন এটা। এই জন্য তোমরা পরীক্ষায় আরএমই না লিখে পোস্ট গ্রাজুয়েশন পরীক্ষাতেও দেখি এমএক্স আরএক্স এগুলো লিখে রাখে। এখন বিরক্ত হয়ে যদি ফেল করাই দিই তাহলে তো পাস করবে কে, তাই না? এই আরএস এমএক্স এফসিপিএস এর খাতার মধ্যে লিখে রাখে, এটা তো কোনোভাবেই। এই আরএক্স মানে কি বলো তো? এমএক্স শব্দটা আমি কোনো অফিসিয়ালি কোথাও পাইনি, কিন্তু আরএক্সটা মানে কি? ট্রিটমেন্ট। তাই তাহলে আরএক্স কেন? টিএক্স refer to Jesus. হ্যাঁ বলো। Refer to Jesus. জিসাস ক্রাইস্ট, আচ্ছা হতে পারে ওইরকমই কাছাকাছি। হাইজিন শব্দটা কোথেকে আসছে? HYGIEN না? হাইজিন শব্দটা কোথেকে আসছে? স্বাস্থ্যের গ্রিক দেবতা কে? সম্ভবত এসকালেপ। এসকালেপ দেখবো আমাদের একটা কোম্পানি আছে এন্ডোস্কোপিক ইনস্ট্রুমেন্ট বানায়, বুঝছো? এই এসকালেপের মেয়ে হলো হাইজিয়া। হ্যাঁ বলো, কে বলতেছে? হ্যাঁ স্যার গ্রিক গড হাইজিয়া। এসকালেপের ডটার নাকি?
জি স্যার, হাইজিয়া নেই ওনার থেকে। তার নাম হলো হাইজিয়া, গুড। এবং ওইখান থেকেই হাইজিন শব্দটা আসছে। আর এই আর এক্স লেখার কথা হইল টেক ইন দ্য নেম অফ এসকালেপ। কাজেই এজ এ মুসলিম আমি কি লিখতে পারি এটা? এই কথাটার মিনিং হলো টেক দিস ড্রাগস ইন দ্য নেম অফ এসকালেপ। না জেনে আমরা অনেক কিছুই করি, তাই না? তাহলে এই যে এমএক্স আর এক্স পরীক্ষার খাতার মধ্যে পোস্ট গ্রাজুয়েশনও লিখে রাখে। তাহলে আর এম ই হলো রুটিন এর মাইক্রোস্কোপি এক্সামিনেশন। সিম্পল পরীক্ষা ভাইভাই যদি জিজ্ঞেস করে তাহলে আমি এটাকে কনফার্ম করতে হবে বাই মাইক্রোস্কোপি এক্সামিনেশন অফ দি ইউরিন, তাই না? তাহলে এখানে রুটিন কথাটা আর আসবে না, পরীক্ষা স্পেসিফিক আনসার হবে বাই মাইক্রোস্কোপি এক্সামিনেশন টু সি whether there is আরবিসি or not। ঠিক আছে? ব্রিটেনেও দেখা গেছে 60% কেসে নো আইডেন্টিফাইবল কজ, খুঁজে পাওয়া যায় না। কি কারণে হতে পারে? ইনফেকশন হতে পারে, স্টোন হতে পারে, নেফ্রোলজিক্যাল ডিজিজ। যেমন বলো তো একটু নাম নেফ্রোলজিক্যাল ডিজিজ। AGM. এজিএম, গুড। তাহলে ইনফেকশন তো পাইলাইটিস, পাইলোনেফ্রাইটিস, সিস্টাইটিস, ইউরেথ্রাইটিস, ইউরেটারাইটিস সব হতে পারে। তাহলে ইনফেকশন আর নেফ্রোলজিক্যাল এটা কিন্তু ইনফেকশন না, তাই না? তো acute glomerulonephritis, inflammatory condition, then maybe stone, and then maybe cancer। যে কোনো সিকোয়েন্সে তুমি লিখতে পারো, তাই না? আর বাদ দিলাম কোনটা তাহলে বলো তো? যে কোনো, যদি আমি ইন জেনারেল হেমাচুরিয়া বলি তাহলে আমরা ইনফ্লামেশন বলছি, আমরা স্টোন বলছি, আমরা নেফ্রোলজিক্যাল কজ বলছি। আর কি কি আসতে পারে এখানে বলো তো, চিন্তা করে? স্যার ট্রমা, টিবি আসতে পারে। ভেরি গুড, প্রথমেই ট্রমা আসবে, তাই না? আর স্যার টিবি আসতে পারে, টিউবারকুলোসিস। ওইটা তো ইনফেকশনের মধ্যে পড়ে যায়। ট্রমা একটা হতে স্যার পারে। কোনো আমার ব্লিডিং ডিসঅর্ডার। ভেরি গুড, ব্লিডিং ডিসঅর্ডার থেকে, অথবা ড্রাগ খাচ্ছে, তাই না? হেপারিন খাচ্ছে। তোমাদের একজন টিচার আছে আমাদের মেডিসিনের, আমার বন্ধু, নাম বলি না, ও ওই কোভিড হলে পরে সে একটু হাই ডোজ ইয়ে নিয়ে নিয়েছিল, তোমার অ্যানক্সোপারিনই তো বললো, হ্যাঁ অ্যানক্সোপারিন। তারপরে হিমাচুরি শুরু হয়ে গেছে, দেন হি স্টপড। ঠিক আছে, তাহলে ব্লিডিং ডিসঅর্ডার থেকে হতে পারে। এখন এইখানে কতগুলো একটা কথা বলি, তোমাদের সারা জীবনের জন্য এটা মনে রাখবে। এইটা হলো কমনেস্ট কজ, তাই না? ট্রানজিশনাল সেল কার্সিনোমা অফ দি ইউরিনারি ব্লাডার। বাট এই টিসিসি ফ্রম দি যে কোনো জায়গা থেকে হতে পারে, তাই না? এটা আমি যদি ইউরেটার ধরি, এখানে রেনাল পেলভিস, হ্যাঁ, তাহলে এই ব্লাডার শুধু ব্লাডার না, এই ক্যালিক্স থেকে আসতে পারে, তাই না? পেলভিস থেকে আসতে পারে, ইউরেটার থেকে আসতে পারে, ব্লাডার থেকে আসতে পারে, ফ্রম দি ইউরেথ্রা ইট ক্যান কাম। ট্রানজিশনাল সেল যত জায়গায় আছে, ফ্রম দ্যাট প্লেস দ্য ব্লিডিং ক্যান অকার। আর কি হতে পারে? রেনাল সেল কার্সিনোমা। এইটা পোস্ট গ্রাজুয়েশনে আমি দেখি যে স্টুডেন্ট অনেক ভুল লেখে, যে রেনাল সেল কার্সিনোমাতে হিমাচুরিয়া কখন হবে। আমি সিম্পল যদি তোমাদেরকে এখানে আমি ছবি এঁকে দেখাই, হোয়াইট বোর্ডে দেখাইতে পারলে ভালো হইতো, তাই না? এটা হলো কিডনি, এটা তার কর্টেক্স, এটা তার মেডুলা, তাই না? তাহলে আমি যদি ট্রানজিশনাল কার্সিনোমা, if it arises from the renal pelvis or from the calyces, there will be early bleeding, তাই না? But renal cell carcinoma arises from renal cortex, তাই না? What are the other names? Renal cell carcinoma or hypernephroma or adenocarcinoma of the kidney or Graves tumor, অনেক নাম আছে। কমনস্ট নেম আমরা যেটা ইউজ করি RCC। যেমন পরীক্ষার মধ্যে এবার দেখলাম যে কোনো এক জায়গায় খাতা দেখতে গিয়ে ওরা পোস্ট গ্রাজুয়েশনে RCC লিখে রাখছে, এটা কি লেখা উচিত? So a renal cell carcinoma, does it communicate with the renal calyces normally? তোর উত্তর দাও। সাধারণত it does not have communication with the renal calyces. Renal cell carcinoma arises from the renal cortex. It is outside the collecting system, তাই না? তাহলে if there should be bleeding from the
if you expect bleeding from renal cell carcinoma, that should invade the collecting system. So in RCC or renal cell carcinoma, if there is hematuria, that indicates this is an advanced case. মনে থাকবে? এটা বুঝেছো কিনা বলো? স্যার আরেকবার একটু আরেকবার রেনাল সেল, এটা যদি আমি কিডনি ধরি, সো এই যে রেনাল পেলভিস এন্ড ক্যালিসেস, এইখান থেকে উঠবে টিসিসি, তাই না, ট্রানজিশনাল সেল কার্সিনোমা, and as it arises from here, whenever there is any bleeding, that will come through the urine. But renal cell carcinoma arises from either of the upper or lower pole of the kidney, from the cortex, that does not normally communicate with the renal calyceal system. কাজে এইখানে টিউমার থাকবে, টিউমার আস্তে আস্তে বড় হবে, but there will be no hematuria. But once it invades the calyceal system, collecting system, that means major or minor calyx, then the bleeding will come through the urine. তার মানে in case of transitional cell carcinoma, early symptom is hematuria, but in case of renal cell carcinoma, if there is hematuria, that indicates the tumor is in advanced stage. এখন ক্লিয়ার? জি স্যার। এখন সেম থিং ইন কেস অফ প্রোস্টেট। প্রোস্টেটে কোথায় থাকবে? আমি যদি এখানে এইভাবে ব্লাডারটা আঁকি, দিস দ্য ইউরেথ্রা, প্রোস্টেট হলো এইখানে, তাই না, বাইরে। কাজে প্রোস্টেটে যদি ক্যান্সার হয়, তাহলে ইট ডাজ নট হ্যাভ কমিউনিকেশন উইথ দি ইউরেথ্রা, কিন্তু যখন এটি ইউরেথ্রাকে ইনভেট করে ফেলবে, তখনই there will be hematuria. ঠিক সেম, if it invades the rectum posteriorly, there may be rectal bleeding. So that is also another advanced case of prostatic cancer. If it invades the urethra or উপরের দিকে bladder করতে পারে, then there will be hematuria. ঠিক আছে? তাহলে malignancy-র মধ্যে আমরা তিনটা পাইলাম, RCC, TCC and prostatic cancer. Infection, any type of infection, maybe specific infection, maybe non-specific infection. Interstitial cystitis or Honner's ulcer, এটা তোমাদের জন্য দরকার নেই। The special type of cystitis. আরেকটা স্টোন যে কোনো জায়গায় থাকুক না কেন, whether it is in the renal pelvis, whether it is in the calyces, whether in the urethra or ureter or in the urinary bladder, তাহলে এই স্টোনে ইরিটেট করে ব্লিডিং করাবে, তাই না? যদি ব্লাডারের মধ্যে ধরি, ব্লাডারের একটা স্টোন, এই স্টোনটা যখন ব্লাডারকে ইরিটেট করতে থাকবে, তখন দেয়ার উইল বি ব্লিডিং ফ্রম দি ব্লাডার ওয়াল। ঠিক তেমনি ইন দি রেনাল ক্যালিক্স, মেজর or minor calyx, in the renal pelvis or in the urethra, the stone, if the stone irritates, that will lead to hematuria. Nephrological তোমরা বলে ফেলছো। Benign prostatic hyperplasia usually there is no bleeding in the early stage, but when the prostatic venous plexus is obstructed by the enlarged prostate and the blood vessels in the submucosa of the urinary bladder becomes dilated, that may rupture and cause bleeding. Normally per se, the benign prostatic hyperplasia does not cause hematuria. Kintu, because of the pressure over the prostatic venous plexus and inferior vesical arteries, veins by the enlarged prostate, তখন there may be dilated veins or tortuous veins in the submucous level of the urinary bladder. It may rupture and cause bleeding. Postoperative, after transurethral resection of prostate or cystolithotomy, এটা example বললাম একটা, bladder থেকে remove the stone by opening the urinary bladder and have given some stitches. From that stitch point, it may bleed. এইটা তোমাদের দরকার নেই। হেমাটোলজিক্যাল তোমরা অলরেডি বলছো,
অ্যান্ড হেমোরেজিক সিস্টাইটিস আফটার কেমোথেরাপি আর রেডিওথেরাপি, এটা অতটা ইম্পর্টেন্ট না। রেডিওথেরাপিটা মনে রাখতে পারো যে আফটার রেডিওথেরাপি there may be inflammation of the urinary bladder mucosa leading to hematuria. And etiology depends upon the organ of origin. ঠিক আছে, তাহলে আমরা হিমাচুরিয়ার কি ম্যাক্রোস্কোপিক মাইক্রোস্কোপিক এইটুকু আমরা বুঝলাম। হিমাচুরিয়া কি কি কারণে হতে পারে, কমন কজগুলা, or enumerate the causes of hematuria এরকম আসতে পারে, ওইভাবে লিখে গেলাম। এরপরে যেটা পরীক্ষার জন্য তোমাদের ইম্পর্টেন্ট কতগুলো কোয়েশ্চেন থাকে, তার মধ্যে ক্লাসিফিকেশন, পেইনলেস হিমাচুরিয়া, পেইনফুল হিমাচুরিয়া, ম্যাক্রোস্কোপিক হিমাচুরিয়া, মাইক্রোস্কোপিক হিমাচুরিয়া। এগুলো আমাদের দরকার নেই এত। তিনটা টার্ম তোমরা লিখে রাখো, ম্যাক্রোস্কোপিক অ্যান্ড মাইক্রোস্কোপিক, এটা বলে ফেলছি আমরা। পেইনফুল অ্যান্ড পেইনলেস, আরেকটা হলো ইনিশিয়াল, টার্মিনাল অ্যান্ড টোটাল হিমাচুরিয়া। ঠিক আছে, এই তিনটা টার্ম তোমরা লিখে রাখো। পেইনলেস হিমাচুরিয়া, পেইনফুল হিমাচুরিয়া। ইনিশিয়াল, টার্মিনাল অ্যান্ড টোটাল হিমাচুরিয়া। আরেকটা হলো ম্যাক্রোস্কোপিক হিমাচুরিয়া, মাইক্রোস্কোপিক হিমাচুরিয়া। যদি কখনো প্রশ্ন দিয়ে দিই এরকম যে ক্লাসিফাই হিমাচুরিয়া, আছে কোনো কোনো এক্সামিনার এরকম প্রশ্ন দিতে পারেন, তাহলে এইভাবে আমরা ক্লাসিফাই করি। তখন কোয়েশ্চেনগুলো থাকে, নেম 2 or 3 causes of painful hematuria and 2 or 3 causes of painless hematuria. এটা কিন্তু অত্যন্ত কমন প্রশ্ন একটা। আর পরীক্ষার ক্ষেত্রে যখন তোমার রেনাল স্টোন পেশেন্ট থাকবে, তখন এটা জিজ্ঞেস করে যে তুমি হোয়াট ডু মিন বাই তোমার পেশেন্টের কি রকম হিমাচুরিয়া ছিল, ওয়াজ দ্যাট ইনিশিয়াল অর টার্মিনাল অর টোটাল হিমাচুরিয়া। তাহলে এরকম পরীক্ষার মধ্যে এরকম কোয়েশ্চেন থাকতে পারে যে হোয়াট ডু মিন বাই ইনিশিয়াল, টার্মিনাল এন্ড টোটাল হিমাচুরিয়া, and write down with example or sources. আমি এটা পরে পড়াবো, আমি জাস্ট তোমাদের আইডিয়াটা দিয়ে রাখতেছি। ইনিশিয়াল হিমাচুরিয়া বলতে আমরা কি বুঝি, টার্মিনাল হিমাচুরিয়া বলতে কি বুঝি, টোটাল হিমাচুরিয়া বলতে কি বুঝি, এবং তার কমন কজ কি হইতে পারে। ঠিক আছে, আমার মনে হয় আমার সময় শেষ হয়ে গেছে। নেক্সট ক্লাস কার? স্যার অপথলমোলজি ক্লাস। অপথলমোলজি স্যার চলে আসছেন? আমি শেয়ারিং স্টপ করে দিচ্ছি, তোমরা ক্যামেরা ভিডিও অন করে দাও তোমাদের। ঠিক আছে, তাহলে এই যে আমি যেটা বলছি, তো যখনই আমি বলি যে এই প্রশ্নটা অমুক জায়গায় আসে, এটা তোমরা নোট করে রাখবে। যে ভাইভাতে কোনটা আসে, কোনটা রিটেনে থাকে, কোনটা অস্পিতে থাকে, কোনটা লং কেস বা শর্ট কেসেস থাকে, আমি যখন কথা বলি তখন এটা নোট করে রাখবে। পরীক্ষা ওইরকমই, পরীক্ষা একেবারেই সিম্পল, হার্ডলি 200-300 প্রশ্ন যদি টোটালি করে একটা সাবজেক্টে দেখবে, আর বেশি কিছু থাকে না। তোমাদের ক্যামেরাগুলো অন করো। আচ্ছা, ইয়ের স্যার কি আসছেন ক্লাস এখন অপথলমোলজি? কোন স্যারের?
কোন স্যারের ক্লাস? যাক, অপেক্ষা করতেছি কলেজটা খুলুক তাড়াতাড়ি, তাই না? আমি তো ভাবছিলাম আমার চাকরি জীবন হয়তো শেষ হয়ে যাবে, সামনাসামনি ক্লাস নেওয়ার সুযোগ আর হবে না। এখন কিছুটা হইলে আশা জেগেছে যে আশা করা যায়। স্যার আমাদের কলেজে ক্লাস হলে কি যে ক্লাসগুলো হয়েছে এগুলো রিপিট করা হবে? দরকার আছে? আমাকে টাইম নষ্ট করবে? আমাদের কোর্স কমপ্লিট করতে হবে আগে। এখন যদি তুমি এরকম করে থাকো যে তোমার ক্লাসে ঢুকে তারপরে অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলে, তাহলে তো তোমার জন্য দরকার। আদারওয়াইজ ক্লাসে অ্যাটেন্ড করলে কি আর প্রয়োজন আছে এটার? আগে ক্লাস কোর্স কমপ্লিট হোক, তারপরে দেখা যাবে। তোমরা 5th ইয়ার না? জি স্যার। তোমাদের তো জি স্যার। পরীক্ষা যত আর্লি দিতে পারবে ততই ভালো, কারণ কখন কি আসবে, কোন ভ্যারাইটি আসবে কে জানে। নতুন কোন ভেরিয়েন্ট এসে ঢুকবে, nobody knows, everything is uncertain। যে শেষ করে পরীক্ষা দিয়ে দিতে পারলেই ভালো। আন্ডার গ্রাজুয়েটে তো আর অত বেশি দরকার নেই আমাদের। বেসিক আইডিয়া ক্লিয়ার থেকে তুমি বেসিক ম্যানেজমেন্ট করতে পারলেই হলো। তোমার হাতে রোগীর উপকার না হোক, একটা কথা আছে, বেনিফিশিয়ান্স নট ম্যালিফিশিয়েন্স। কোনো প্রশ্ন আছে তোমাদের? অফথলমোলজি স্যার কি আসছেন? কে নেবেন ক্লাস? জি না স্যার। জানো না? স্যার অপথলমোলজিতে স্যার অনেক বেশ কয়েকজন স্যার আছেন, তো ওনারা রোটেট করে নেন। বুঝি নাই। হ্যাঁ, যেটা বলো, তোমার মাইক এবার ইয়েটা মাইক্রোফোন কাছে নিয়ে বলো। স্যার আর কি স্যার আর কি রোটেট করে ক্লাস নেন স্যার। ও, ফিক্স না, না ওটা আগে থেকে জানো না তোমরা কে নেবেন? স্যার আমাদেরকে শুধু স্যার বলা থাকে যে কালকে অপথলমোলজি লেকচার স্যার। আচ্ছা, মানে কি টপিক কে নেবেন এটা বলা থাকে না। এটা থাকলে হয়তো তোমাদের সুবিধা হতো, তুমি যারা পারবে চ্যাপ্টারটা দেখে আসলো। স্যার আসেনি বোধ হয় না তোমাদের এখন? তাহলে অপথলমোলজি স্যার আসার আগে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে এইটুকু পর্যন্ত জিজ্ঞেস করতে পারো। তাহলে পেইন সম্বন্ধে আমি বলে ফেলছি, ক্যারেক্টার অফ ইউরেটেরিক পেইন, ক্যারেক্টার অফ তোমার রেনাল পেইন, এইটা একটা টিপিক্যাল একটা প্যাট কোয়েশন। হ্যাঁ, আর হলো হিমাচুরিয়ার ক্ষেত্রে প্যাট কোয়েশন হলো ক্লাসিফাই হিমাচুরিয়া। এই ক্ষেত্রে মাইক্রোস্কোপিক তার কজ ধরতে পারে, এবং পেইনফুল অ্যান্ড পেইনলেস এটা ভেরি ভেরি কমন এবং ইম্পর্টেন্ট কোয়েশন। এবং ইনিশিয়াল, টার্মিনাল অ্যান্ড টোটাল হিমাচুরিয়া, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশন। এটা রিটার্ন থাকতে পারে, ওরালে জিজ্ঞেস করতে পারে, অথবা তোমার যদি পেশেন্ট থাকে লং কেস, সেখানেও জিজ্ঞেস করতে পারে। ঠিক আছে, তোমরা একটু রিল্যাক্স করো, স্যার আসুক, আমি বের হয়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ, কোনো কোয়েশ্চেন যদি না থাকে, আর আশা করি নেক্সট ক্লাসটা এই কম্পিউটারের সামনে না বসে লেকচার গ্যালারিতে নেওয়া সম্ভব। আমি এখন চিন্তা করতেছি, মাস্ক পরে তখন আবার আমি যে মাস্ক ইউজ করি ওটার মধ্যে মাইক্রোফোন থেকে শব্দ বের করতে গেলে আবার মাইক্রোফোন কাছাকাছি নিয়ে কথা বলতে হবে হয়তো। ঠিক আছে, ভালো থাকো সবাই, আমি বের হয়ে গেলাম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যালো, হ্যালো। জি স্যার।